These ladies have dedicated their skills, talents, and time in mediating, negotiating, actually doing everything in their power to prevent or deal with impacts of conflict in our continent, mainly in the Great Lakes region. They have come from 8 member states of the International Conference of the Great Lakes Region, ICGLR, Central African Republic, DRC, Burundi, South Sudan, Uganda, Tanzania, and Rwanda, to attend the Femwise Africa Advanced Training on Mediation for the Great Lakes region. It was held in Rwanda's capital Kigali from 6 to 10 September. The training was organized by the African Union Femwise Africa Network in collaboration with the Office of the Special Envoy of the UN Secretary General for the Great Lakes region. According to these Femwise members, the training was important. You can hear it from their expectations. It was on the first day. They were saying what they wish the training would cover. I think this is a very important session for us, for all women of the region, so that we can implement and be as the trainers of trainers in our countries. And most of our countries are living in sort of conflict, if it is mild or partial or complete. And we need this mediation and negotiation to reach peace, where women of our region as ICGLR are in need of these training methods, and we hope that we will get much knowledge from this workshop. Comprendre comment négocier avec les groupes armés, pourquoi ils prennent la décision de tuer gratuitement, quelles sont leurs motivations. J'attends que nous puissions ensemble travailler pour la paix en Afrique, pour la paix dans la région des Grands Lacs, car l'union fait la force. Training like this is a platform where participants share their best practice and experience. Petronida Vaweke lives in DRC. She has been in mediation and peace-building affairs since 1998. She says, if done well, mediation is possible and easy because even terrorists have hearts and emotions. Donc, il y a eu quelques années, il y avait les groupes armés qui s'affrontaient de tous les côtés, mais on m'a dit qu'il y avait une grand-mère qui avait sa Kalachnikov et qui n'arrêtait pas de tirer dans toutes les directions. Alors j'ai voulu rencontrer cette femme. Elle était plus âgée que moi aujourd'hui. Alors j'ai laissé mon équipe très loin. Elle était installée sur une colline et les mains nues, j'ai commencé à marcher lentement comme quelqu'un qui était perdu. Et j'avais les risques parce elle tirait sur tout ce qui bougeait. Alors je me suis approchée d'elle et quand je suis arrivée tout près, je me suis assise à côté d'elle. Et ça l'a un peu donné confiance. Alors j'ai commencé à lui parler. Qu'est-ce que j'ai commencé? Parce que la médiation, quelquefois, comment on dit, comme nous le disons, il faut comprendre la personne. Qu'est-ce que la personne fait? Pourquoi cette personne est dans cette situation? Alors j'ai commencé à lui demander que moi j'avais besoin de boire de l'eau et que je m'étais perdue et que si elle pouvait me montrer où je pouvais trouver cette eau-là. Elle me répond de mauvaise foi que le village est très loin, qu'elle ne peut pas le faire, elle ne peut pas quitter son poste. J'ai continué, mais elle avait la calache avec plein de bandes de balles qui étaient déjà là. Donc, c'était en chaîne qu'elle travaillait. Et quand j'ai commencé à insister que j'avais vraiment besoin de boire de l'eau, et puis elle me répond, où tu vas trouver de l'eau? Partout, il y a des sources d'eau, il y a des groupes armés qui sont là-bas et ne peuvent plus aller chercher de l'eau. J'ai dit, mais moi, il me faut de l'eau, même le peu que tu as. Et j'ai vu que quand j'insistais, elle a commencé un peu à descendre. Et puis, je lui dis, mais pourquoi tu es là? Elle a dit, moi, je suis ici pour défendre notre terre, pour mes petits-enfants. Et dans le dialogue, j'ai appris que son fils est le chef de groupes armés qui étaient très actifs dans la région.
Donc j'avais déjà une ouverture pour savoir comment négocier. À travers lui, à travers elle, j'ai pu atteindre son fils et ainsi négocier pour la paix. J'ai beaucoup d'histoires, mais ça c'est pour vous montrer que nous devons savoir que les groupes armés, quelle que soit leur fureur, quelle que soit l'atrocité qu'ils commettent, ils ont des sentiments, parce qu'ils ont des femmes, ils ont des mères, ils ont des sœurs, ils ont même des filles, qu'ils violent les femmes et les filles des autres, mais n'aimeraient pas que ça arrive aux leurs. Et c'est une voie que les femmes médiatrices doivent faire comme approche, parce qu'à travers ces dépendantes-là, nous pouvons arriver à négocier. J'ai beaucoup d'histoires, mais je m'arrête là. According to the government of DRC, there are around 191 armed groups in forested valleys of the country. If many women are trained, undoubtedly, their contribution would make a significant difference. In Rwanda, we have a robust legal and policy framework as well as institutional mechanisms to create and sustain a peaceful and conflict-free nation. Rwanda has developed a national action plan 2018-2022 to implement the United Nations Security Council Resolution 1325 on women, peace, and security as a practical step to sustain and expand registered gains in the women, peace, and security agenda. By the year 2020, the number of women deployed for peace mission has increased from 0.4% to 3.3%. At the grassroots level, women are playing a visible role in conflict management and justice structures, where they represent 50% of community mediators, Abunzi, as the previous speaker had said. There are 3 permanent staff to access to justice bureaus, which have considerably reduced conflict at district level and reduced the number of cases reaching courts. Rwandan women have not only contributed to conflict mediation at home, but have exported peace to other parts of the world in the UN and AU peacekeeping missions, including in Sudan, South Sudan, Central African Republic, and other countries. While addressing participants at the opening of Femwise Africa Advanced Training, Mr. Jian Huang, Special Envoy of the Secretary General for the Great Lakes region, reminded that women involvement should be a normal practice for the continent's development. Plus que jamais, la prise en compte de la dimension genre dans les politiques et programmes publics doit en effet faire partie intégrante de nos exigences stratégiques, tant au niveau national que régional. Ceci afin de corriger des aspects structurels tels que la marginalisation, les inégalités, la stigmatisation, ainsi que la discrimination à l'égard des femmes. This joint training initiative is another step towards the implementation of the African Union United Nations Partnership Objectives that contribute to peace and security, including the implementation of Resolution 1325 of 2000, thereby reaffirming the important role of women in prevention, resolution of conflicts, and in peace-building initiatives. We are going down to work. We have already established a work plan on the areas of responding. For example, we know that the election, it has been really one of the factors that contribute to conflict in the region. And from here, we know that we have countries that will be heading towards elections recently. That's an opportunity for us as women to be able to engage. For example, we have Kenya. As women, what are you going to do to Kenya? We are going to start. We have women in Kenya. We have these women in this region. We are going to combine our effort and then start engaging.
not only women, but different stakeholders in Kenya to be able to see how do you promote peaceful conversation. Je suis enseignante, j'ai aussi des élèves devant moi, des enfants qui vont devenir des adultes. C'est aussi de temps en temps aborder les sujets qui fâchent, les sujets comme le conflit, les sujets comme les blessures, parce que des pays comme les nôtres qui ont connu beaucoup de conflits, il y a des blessures, il y a non guéris. Donc c'est de pouvoir de temps en temps parler de ça sans fouillant, en écoutant l'autre. C'est d'apprendre à la génération qui vient qu'il y a moyen de discuter, de dialoguer, que surtout si on ne prend pas le temps d'écouter l'autre, on ne saura jamais ce que l'autre a vécu. Parce que le problème, c'est que des fois, on se dit non, la personne en face ne sait pas ce que moi j'ai vécu des choses dures, mais on oublie que ce n'est pas écrit sur le front ce qu'on a vécu. Des fois, nos habits, on les porte sur des blessures, sur des cicatrices. Donc, c'est d'apprendre à la nouvelle génération, à nos enfants, qu'il faut prendre le temps d'écouter l'autre. I've also got understanding of what is negotiation about, who is a negotiator, who is a mediator, how can they work together, how can you do mediation, and these are key skills that I needed as a woman to be able to be effective in this field. I've also gained different perspectives because we are from different countries, but at the same time sharing this region, Great Lakes region, hearing experiences from other people in the room also shows me how can we better collaborate as women, how can we work together to be able to promote peace within the Great Lakes region, but also Africa at large. But it starts with us, and definitely I have gained a lot from this training. This is almost 4.5 million, and this number grows day and night. These are refugees by member states of ICGLR, from Angola all the way up to Zambia. Don't just come walking. Some of them carry hams. As you may recall, Agenda 2063 is Africa's master plan for transforming the continent into a global powerhouse. It is the continent's strategic framework for inclusive and sustainable growth or development. The plan is underpinned by 7 aspirations. If you apply yourselves to your full potential as mediators in the Great Lakes region, you'll make a significant difference in respect of aspirations 3 and 4, which are about good governance, democracy, respect for human rights, justice, the rule of law, as well as peace and security. The Great Lakes region has made progress towards peace, security, and development. However, despite these positive trends, pockets of instability and violence remain. The gains made so far will need to be preserved, especially in the context of coronavirus disease, which just worsened existing social, political, and economic gaps.